အားလုံးမင်္ဂလာပါအရင်ဘက်ကလည်းဆိုတော့ဘယ်ထိပြီးသွားရလဲဆိုတော့ဒီဗက်တာတွေပါတယ်သူကဒီ linearly independent ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောထားကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မင်းနေလည်းရင်ပတ်ပြီးလေးပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနေ့ကလည်းဆိုဒီဟာကိုပတ်သက်ပြီးဒီ linear နဲ့ပတ်သက်ပြီး space နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောချင်တယ်ပြီးတော့ basis ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းသူပြန်ရှင်းပြမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်အားလုံးလို့ We now have the tools, I think, to understand the idea of a linear subspace of Rn. Let me write that down. I'll just write it, I'll just always call it a subspace of Rn. Everything we're doing is linear. Subspace of Rn. I'm going to make a definition here. I'm going to say that a set of vectors V, so V is some subset of vectors, some subset of Rn. So we already said Rn, when we think about it, it's really just really an infinitely large set of vectors where each of those vectors have n components. So, I'm going to not formally define it, but this is just a set of vectors. I mean, sometimes we visualize it as multi-dimensional space and all that, but if we wanted to be just as abstract about it as possible, it's just it's the set of all of the, we could call it x1, x2, all the way to xn, where each of the xi's are a member of the real numbers for all of the i's. Right? That was our definition of Rn. It's just a huge set of vectors, an infinitely large set of vectors. V, I'm going to call that a subset of Rn, which means it's just some, it could be all of these vectors, and I'll talk about it in a second, or it could be some subset of these vectors. Maybe it's all of them, but one particular vector. And in order for this V to be a subset, to be a subspace, so I'm already saying it's a subset of Rn. So if I were to, maybe this will help you. If I draw all of Rn here, this big blob. So these are all of the vectors that are in Rn. V is some subset of it. It could be all of Rn. I'll show that in a second. But let's just say this is V. V is a subset of vectors. Now, in order for V to be a subspace, and this is a definition, if V is a subspace, or linear subspace of Rn, this is my definition, this means three things. This means that V contains the zero vector. V contains, I'll do it really, that's the zero vector. Or you could, this is equal to 0 all the way, and you have n zeros. So V contains the zero vector, this is a big V right there. If we have some vector x in V, so let me write this. So it's x, if my vector x is in V, if x is one of these vectors that's included in my V, then when I multiply x times any member of the reals, so if x is in V, then if V is a subspace of Rn, then x times any scalar is also in V. This has to be the case. And for those of you who are familiar with the term, this term is called closure. If I have any element of a set, and this is closure under multiplication. Let me write that down in a new color. This is closure under scalar multiplication. And that's just a fancy way of saying, look, if I take some member of my set, and I multiply it by some scalar, I'm still going to be in my set. If I multiply it by some scalar and I end up outside of my set, if I ended up with some other vector that's not included in my subset, then this wouldn't be a subspace. In order for it to be a subspace, if I multiply any vector in my subset by a real scalar, I'm defining the subspace over real numbers. If I multiply it by any real number, I should also get another member of this subset. So this is one of the requirements. And then the other requirement is if I take two vectors in my, let's say I have vector A, it's in here, and I have vector B in here.
So if A, so this is my other requirement for V being a subspace. If A is in A, sorry, if vector A is in my set V, and vector B is in my set V, then if V is a subspace of Rn, that tells me that A, and B must be in V as well. So this is closure under addition. Let me write that down. Closure under addition. Once again, just a very fancy way of saying, look, if you give me two elements that's in my subset, and if I add them to each other, and these could be any two arbitrary elements in my subset, and I add them to each other, I'm going to get another element in my subset. That's what closure under addition means. That when you add two vectors in your set, you still end up with another vector in your set. You don't somehow end up with a vector that's outside of your set. So if I have a subset of Rn, so some subset of vectors of Rn that contains the zero vector, and it's closed under multiplication and addition, then I have a subspace. So subspace implies all of these things, and all of these things imply a subspace. This is the definition of a subspace. Now this might seem all abstract to you right now, so let's do a couple of examples. And I don't know if these examples will make it any more concrete, but I think if we do it enough, you'll kind of get the intuitive sense of what a space implies. I mean, well, let me just do some examples because I want to stay relatively mathematically formal. So let's just say I have the almost trivially basic set. Let's say my set of vectors, I only have one vector in it, and I have the zero vector. So I'll just do a really bold zero there. Or I could write it like this. The only vector in my set is the zero vector. And let's say we're talking about R3. So let's say my zero vector in R3 looks like that. So what I want to know is my set V, is V a subspace of R3? Well, in order for it to be a subspace, three conditions. It has to contain the zero vector. Well, the only thing it does contain is the zero vector, so it definitely contains the zero vector. So zero vector, check. Now, is it closed under multiplication? So that means if I take any member of the set, there's only one of them, and I multiply it by any scalar, I should get another member of the set, or I should get maybe itself. So let's see, there's only one member of the set. So the one member of the set is the zero vector. If I multiply times any scalar, what am I going to get? I'm going to get c times 0, which is 0, c times 0, which is 0, and c times 0. So I'm going to get its only member, but it is closed. So it is closed under multiplication. Under multiplication, you can multiply this one vector times any scalar, and you're just going to get this vector again. So you're going to end up being in your zero vector set. That's a check. Now, is it closed under addition? Well, clearly, if I add any member of this set to itself, there's only one member, or to another member of the set, there's only one option here. If I just add that to that, what do I get? I just get that. I just get it again. So it definitely is closed under addition. Check. So it does turn out that this trivially basic subset of R3 that just contains the zero vector, it is a subspace. It is a subspace. Maybe a trivially simple subspace, but it satisfies our constraints of a subspace. You can't do anything with the vectors in it that'll somehow get you out of that subspace, or at least if you're dealing with scalar multiplication or addition. Now let me do one here. If I show you an example that is not a subspace. Let me get my coordinate axes over here. So let's say I were to find some subspace, some subset. I don't know whether it's a subspace. Let me call my set S, and it equals all the vectors. Let me say x1, x2 that are a member of R2, such that I'm going to make a little constraint here, such that x1 is greater than or equal to 0. So it contains all of the vectors in R2
that are at least 0 or greater for the first term. So if we were to graph that here, what do you get? We can get anything, we can move up or down in any direction, right? So we can go up and down in any direction, but we're constraining ourselves. These are all going to be 0 or greater. So all of these first coordinates are going to be 0 or greater. So we're going to, and this one, we can go up and down arbitrarily. So we're essentially, this subset of R2 is my entire Cartesian plane. But this subset of R2 would include the vertical axis, often referred to as the y-axis. It will include the vertical axis, and essentially the first and fourth quadrants. You remember your quadrant labeling, so that's the first quadrant, and that's the fourth quadrant. So my question to you is S a subspace of R2? So the first question, does it contain the 0 vector? So in the case of R2, does it contain 0, 0? Well, sure. It includes 0, 0's right there. We said x is greater than or equal to 0. So this could be 0. And obviously there's no constraint on this. So definitely the 0, 0 vector is definitely contained in our set S. So that is a check. Now, let's try another one. If I add any two vectors in the set, is that going to be is that also going to show up in our set? Well, let me just do a couple of examples. Maybe this isn't a proof. Let's see, if I add that vector to that vector, what am I going to get? If I put this up here, I'm going to get that vector. If I add that vector to that vector, what am I going to get? I could put this one has tail, I would get a vector that looks like, I'd get a vector that looks like that. And if I did it formally, if I add, let's say that I have two vectors that are a member of our set. So let's say the first one is AB, and I add it to CD. What do I get? I get A plus C over, this was a D, over B plus D. So this thing is going to be greater than 0. This thing is also going to be greater than 0. That was my requirement for being in the set. So if both of these are greater than 0 and we add them to each other, this thing is also going to be greater than 0. And we don't care what these can be anything. I didn't put any constraints on the second component of my vector. So it does seem like it is closed under addition. Closed under addition. Now what about scalar multiplication? Let's take a particular case here. Let's take my AB again. I have my vector AB. Now I can pick any real scalar. Remember, it doesn't, so any real scalar. What if I just multiply it by minus 1? So minus 1. So if I multiply it by minus 1, I get minus A minus B. So if I were to draw it visually, if this is, let's say AB was the vector 2, 4, so it's like this. When I multiply it by minus 1, what do I get? I get minus A, minus B. I get this vector, which you can visually clearly see falls out of, if we view these as kind of position vectors, it falls out of our subspace. Or if you just view it not even visually, if you just do it mathematically, clearly if this is positive, then this is going to, and let's say that we assume this is positive and definitely not 0, so it's definitely a positive number, so this is definitely going to be a negative number. So when we multiply it by negative 1, for really any element of this that doesn't have a 0 there, you're going to end up with something that falls out of it, right? This is not a member of the set, because to be a member of the set, your first component had to be greater than 0. This first component is less than 0. So this subset that I drew out here, the subset of R2, is not a subspace because it's not closed under multiplication or scalar multiplication, not closed under scalar multiplication. Not closed. So this is not a subspace, not a subspace of R2. Now, I'll ask you one interesting question. What if I ask you just the span of some set of vectors? Is that a valid, let's say I have the span of some, let's say I want to know the span of
don't know, let's say I have vector v1, v2, and v3. And I'll be, I'm not even going to tell you how many elements each of these vectors have. Is this a valid subspace? Valid subspace of Rn, where, n is kind of the number of elements that each of these have, of Rn. Well, let's pick one of the elements of, let me just call U to be the set, or is that the set of all linear combinations of this is the span. So let me just define U to be the span. So I want to know, is U a valid subspace? So let's think about it this way. Let me just pick out a random element of U. Let me pick out a random element of U. Actually, does this contain the 0 vector? Well, sure, if we just multiply all of these times 0, so if we just say 0 times v1 plus 0 times v2, these are all vectors, I didn't write them bold, plus 0 times v3, we get the 0 vector, right? Everything just is zeroed out. So it definitely contains the 0 vector. This is a linear combination of those 3 vectors, so it's included in the span. Now, what if let me just pick some arbitrary member of this span. So in order to be a member of this set, it just means that you can be represented, let me just call the vector x. It means that you can be represented as a linear combination of these vectors. So, some combination c1 times v1 plus c2 times v2 plus c3 times v3. Right? I'm just representing this vector x. It's a member of this, so it can be represented as a linear combination of those 3 vectors. Now, is this set closed under multiplication? Well, let's just multiply this times some arbitrary constant. What is c times x? Let me scroll down a little bit. What does c times x equal? Let me do a different constant, actually. Let me multiply it times some arbitrary constant a. What is a times x? Well, it's a times c1 times v1. I'm just multiplying both sides of this equation times a times c2 times v2 plus a times c3 v3, right? Well, you could just, if this was an arbitrary constant, you could just write this as another arbitrary constant. This is another arbitrary constant, and this is another arbitrary constant. And I want to be clear, all I did is I just multiplied both sides of this equation times a scalar. But clearly, this expression right here, I could rewrite this as, c4 times v1 plus c5 times v2, where this is c5, this is c4, plus c6 times v3. This is clearly another linear combination of these 3 vectors. So the span is the set of all of the linear combinations of these 3 vectors. So clearly this is one of the linear combinations, so it's also included in the span. So this is also in U. It's also in the span of those 3 vectors. So it is closed under multiplication. Now we just have to show that it's closed under addition, and then we know that the span of, and I did 3 here, but you can extend it to an arbitrary n number of vectors, that the span of any set of vectors is a valid subspace. So let me prove that. So we already defined one x here. Let me define another vector that's in U, or that's in the span of these vectors, and it equals, I don't know, let's say it equals d1 times v1 plus d2 times v2 plus d3 times v3. Now what is x plus y? If I add these 2 vectors, what are they equal to? Well, I could just add x plus y means all of this stuff plus all of this stuff. And so what does that equal? It means if you just add these together, you get c1 plus d1 times v1 plus c2 plus d2 times v2 plus c3 plus d3 times v3, right? You had a v3 here, you had a v3 there, you just add up their coefficients. Clearly, this is just another linear combination. These are just constants again. That's an arbitrary constant, that's an arbitrary constant, that's an arbitrary constant. So this thing is just a linear combination of v1, v2, and v3. So it must be, by definition, in the span of v1, v2, and v3. So we are definitely closed under
under addition. Now you might say, hey Sal, you're saying that the span of any vector is a valid subspace, but let me show you an example that, clearly if I just took the span of one vector, let me just define U to be equal to the span of just the vector. Let me just do a really simple one. Let's say it's just the vector 1, 1. Clearly this can't be a valid subspace. Let's think about this visually. So what does vector 1, 1 look like? Vector 1, 1 looks like this, right? And the span of vector 1, 1 is all of, and this is in its standard position, the span of vector 1, 1 is all of the linear combinations of this vector. Well, there's nothing else to add it to, so it's really just going to be all of the scaled up and scaled down versions of this. So if you scale it up, you get things that look more like that. If you scale it down, you get things that look more like that. If you go into the negative domain. So just by multiplying this vector times different values, and if you were to put them all into a standard position, you would essentially get a line that looks like that. You say, gee, that doesn't look like a whole subspace, but a couple of things. Clearly, it contains the vector 0. It contains the 0 vector. We can just multiply 0 times 1. We can just scale it by 0. Right? The span is just all of the different scales of this, and if there were other vectors, you would add it to those as well, but this is clearly going to be the 0 vector. So it contains the 0 vector. Is it closed under multiplication? Well, the span is the set of all of the vectors, where if you take all of the real numbers for C and you multiply it times 1, 1, that is the span. So clearly, you multiply this times anything, it's going to equal another thing that's definitely in your span. Now the last thing, is it closed under addition? Is it closed under addition? So any two vectors in the span could, let's say that I have one vector A that's in my span. I can represent it as C1, some scalar times my vector there. And then I have another vector, B, and I can represent it as C2 times my one vector in my set right there. And so what is this going to be equal to? This is going to be equal to, this is essentially going to be equal to well, let me get a little more space. This is going to be equal to C1 plus C2 times my vector, right? This is almost trivially obvious. But clearly this is in the span. It's just a scaled up version of this. This is in the span. It's in a scaled up version of this. And this is also going to be in the span of this vector, because this is just another scalar. We could call that C3. And if you just do it visually, if I take this vector right there, say I take that vector, and I were to add it to this vector, if you put them head to tails, you would end up with this vector right there in green. I don't know if you can see it. Maybe I'll do it in red right there. You will end up with that vector. And you could do that. Any vector plus any other vector on this line is going to equal another vector on this line. Any vector on this line multiplied by some scalar is just going to be another vector on this line. So you're closed under multiplication, you're closed under addition, and you include the 0 vector. So even this trivially simple span is a valid subspace, and that just backs up the idea that we showed here, that in general, I could have just made this a set of n vectors. But I picked 3 vectors right here, but it could have been n vectors, and I could have used the same argument that the span of n vectors is a valid subspace of Rn, and I showed it right there. ဟုတ်ပါပြီဒါလေးကိုပြီးရလူလေးလက်လေးထားအောင်မောင်လေးထုတ်ခါနေခဏစားအောင်နော်မောင်ထုတ်ခါနေတော့ကြည့်နေဆိုတော့လေဒီခဏလေးနော်အဲ့ချက်လေးအဲ့ဒါထားလေးခဏနေစား
so do di ma po no ele so di span ဆိုတဲ့ definition ကိုသူဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ထွေထူးတော့အရင်တော့မဟုတ်မောင်လေးညီမလေးတို့နားထဲမှာပါဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမ်းရှုပ်တာတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကဆိုဒီမှာသူပြောသွားတာဒီ span space subspace နဲ့ space အကြောင်းလည်းဆိုမှတ်မိကြလားမသိဘူးအရင်တော့အကြောင်းတော့မှလေတောင်းတော့မှသင်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒီဟာလေးကမြစ်စီရဲ့ဆက်ဝိုင်းနဲ့သူတို့ပြပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်subspace မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုအကြဆိုရင် R2 ပေါ့နော်ဒီ R2 n ကတော့ dimension ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ n က1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့2လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူက R ဆိုတာဒီညမှာ real number ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတော့ beta တစ်ခုရဲ့ subspace မှာဒီဟာ subspace တွေဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်လိုစစ်လဲပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုအဲ့လဲဆိုသူ့ရဲ့ပြောချင်တာအဲ့ဂုံဝိသေသနာပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောမှဆိုဒီလိုမျိုး၃ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်သူကclosure and scalar multiplication ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက closure and addition ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် scalar multiplication ဖြစ်တဲ့အတွက် scalar constant ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီညမှာဆိုရင်ဒီ constant လေးက CR ကြိုက်တာဖြစ်တယ်မဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းသုံးလေးပြင်ပြရမယ်သူကနောက်တစ်ခုကဒါတစ်ချက်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကသူ့စီမှာ0 beta contain ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ v contain as 0 beta ဒါတစ်ခုက0ပါမယ်ပေါ့နော် beta လည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လား0ဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုး hyper ပါမယ်ဒါတစ်ချက်သူ properties ပဲပေါ့နော်ဒုတိယ properties ကျတော့သူက scalar multiplication နဲ့လုပ်လိုက်ဟာကြရင်သူက closure ဖြစ်မှာသူ့အထဲမှာပဲရှိနေပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် h ကို scalar နဲ့ပြောလိုက်တာသူ subset ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီ closure ဒီ multiplication သာမကပဲနဲ့ဒီခုန addition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပိုပြီးမြင်အောင်သူ graph တွေလည်းဆွဲပြရတယ် data လေးလုပ်ပြရတယ် summary အများကြီးလုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးတော့ရှင်းမယ်လို့လည်း S မြင်တယ်အဓိကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး note အနေနဲ့ S ကမှတ်ထားတာ၃ခုပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ beta တစ်ခုက subspace ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လို property တွေရှိနေရမယ်ဆိုပြီးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ span ဆိုတဲ့ concept လေးအဲ့ဒါဆိုအရင်တော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော် span ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးလိုမျိုးဒီကုသပဲတဲ့ပုံစံမျိုးသူ scalar multiplication လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် constant နဲ့မြောက်တာဖြစ်ရတဲ့ value အားလုံးပေါ့နော်ဒါ linear combination အတွက်ရတဲ့ဟာတွေအားလုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီ span ဆိုတာတွေကဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရင်းနှီးကြမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့မရှုပ်လောက်ဘူးဒါလေးကဒီကပြန် refresh လုပ်တဲ့ဘောလေးပါပဲအရင်ခတ်တဲ့ concept တော့မဟုတ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမောင်လေးညီမလေးရောဒီဟာကိုနည်း question မေးကြရှိလားမသိဘူးကိုပြအဆင်ပြေလားကိုပြဒီဟာလေးကိုလေနည်းနည်းအုံနောက်တယ်ဝင်လားကိုပြောချင်တာလေဟုတ်ဝင်ပါလားခင်ဗျဒီမှာဆိုတော့မှအဆင်ပြေလားဒီဟာ subset ပြောရမောင်လေးဟုတ်subset ကသူ campus လိုမျိုးပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ tester နည်းနည်း Alice သင်လားမလဲမောင်လေး question ဟို set ဒီမှာပါ subspace subspace ဆိုတာသူပေါင်းတတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုပေါ့သူပြောချင်တာနောက်မှကျရင်အဲ့လိုဒီ machine learning လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုကဘယ် space မှာ explore သွားလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေးလို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုအဓိက machine learning job ကတော်တော်များများဆိုရင်လည်းဒီ value အမှန်ကိုရှာရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး best space မှာသွားရှာမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေးတဲ့ခါကျရင်ကိုကအဲ့လို subspace လုပ်လိုက်တာကိုပြောချင်တာနည်းနည်း reduce လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်ဟာလေးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းပြောချင်တာလေဟုတ်ပေါင်းကျင်းပေးလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရနည်းနည်း narrow ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော် subspace ဆို okay ဒီကတော့ဒီ space ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မသွားချင်ငါဒီ subspace တွေဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ခါကျရင်သူက subspace ဖြစ်အောင်ကျ property တွေကဘာတွေရှိတင်လဲဆိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောချင်တာဒီမှာဆိုဒီဟာလေးอ่ะပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဆို machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာပေါ့နော်ဒီ subspace ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့ဒါလေးချက်နားလဲရမယ်လို့နော်ဟိုပါလေကိုကလေ closure addition နဲ့ closure multiplication အဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်တော့ closure ဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကမှ Alex ပြမယ်နော်ခဏလေးသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနက set wine လေးမြင်လားမသိဘူး set wine လေးနော် Alex ပြန်သွားပြင်ဒီလိုမျိုး set wine လေသူကကွာ closure ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲဝင်နေတယ်မျိုးပြောချင်တာဒီလားကို sorry အမသူကဒီထဲမှာပဲရှိရကွာအခုလို့ဆို Alex တို့ကဒီအခုဒီ beta လေးကို00ကို Alex က0နဲ့သွားမြောက်တာပြ1နဲ့မြောက်တာရတဲ့ value တွေကသူ့ရဲ့ဒီ subset ထဲမှာပဲရှိတာလို့ closure ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပြောတယ်ဒီမှာ definite meaning ကိုတော့မစဉ်းစားနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ meaning ကိုပြောချင်တာဒီ lateral meaning ဖြစ်တဲ့ close ဆိုတာပိတ်တာပဲအပိတ် system အဲ့လိုမျိုးဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာသူဟာအခုလို့လည်းမဒီပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မြောက်လိုက်တာဖြစ်တခုလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကအထဲထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဘောတရားလေးကိုပြောချင်တာမနည်းနည်းနားလေလားမအမှတ်ချက်အတွင်းဝင်တာပေါ့ပေါင်းဝင်တဲ့ပေါင်းဝင်တဲ့သဘောပေါ့အဆင်ပြေလားမဆိုရင်ဟုတ်ပြီညီမရင်ထိုးကညီမအဆင်ပြေလားညီမ question လေးရှိဟုတ်ပြေပါတယ်ကြပါရှိတော့မောင်လေးထုံးခန့်နေကအဆင်ပြေလားမောင်လေးဒီပါအဲ့ဒါတော့ပါဒီဟာလေးနည်းနည်း20 minutes ဆိုအဓိကဒီမှာသူကပြောသွားတာဒီဟာ subspace နဲ့ပတ်သက်တာသိရမယ်ပေါ့နော် span ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးပြန်မြင်လာစေချင်တယ်သူက span ကိုလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း span နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းလာကြမယ်မြင်နေပေါ့နော်သူ span လို့လဲဆိုတာဒီ linear combination နဲ့လုပ်တာအားလုံးလုပ်တယ်လို့လုပ်နိုင်နေတဲ့သဘောကိုသူပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ trade တော့မဟုတ်ပါဘူး
ဆိုတော့အဲ့လိုဒီ basis ဆိုတဲ့ဟာလေးကို machine learning course မှာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော် basis ဘာမှမသိဖြစ်သွားတယ် basis ဆိုတာဒီဟာလေးကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုး1001ပုံစံမျိုးထင်ပါတယ်ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးပို့ပြီး expert လုပ်ကြအောင်ဒီမှာလည်းဘယ်နှမိနစ်လဲမသိဘူးအခုတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလည်းကြည့်မိတာတော်တော်လေးရှည်လာတယ်အရင်ကဆိုရင်အဲ့လောက်မရှည်ဘူးအခုတော်တော်လေးရှည်လာ18မိနစ်20ဟုတ်ပါဒီလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်18မိနစ်တော့နော်ဟုတ်ပြီလား Say I have the subspace V, and this is a subspace, and we learned all about subspaces in the last video, and it's equal to the span of some set of vectors. And I showed in that video that the span of any set of vectors is a valid subspace. So this is going to be, it's going to be the span of V1, V2, all the way, so it's going to be n vectors. So each of these are vectors. Now let me also say that all of these vectors are linearly independent. So V1, V2, all the way to Vn, this set of vectors are linearly independent. Now before I kind of give you the punchline, let's review what exactly span meant. Span meant that this set, this subspace, represents all of the possible linear combinations of all of these vectors. So, I could have all of the combinations for all of the different C's. So C1 times V1 plus C2 times V2 all the way to Cn times Vn. For all the possible C's in the real numbers, you take all the possibilities of these and you put all of those vectors into a set. That is the span, and that's what we're defining the subspace V as. Now, the definition of linear independence meant that the only solution to C1 V1 plus C2 V2 plus all the way to Cn Vn, the only solution to this equaling the zero vector, maybe I should put a little vector sign up there, is when all of these terms are equal to 0. C1 is equal to C2 is equal to all of these Cn is all of them are equal to 0, or kind of a more common sense way to think of it is that you can't represent any one of these vectors as a combination of the other vectors. Now, if both of these conditions are true, that this set of vectors, the span of this set of vectors is equal to this subspace, or creates this subspace, or it spans this subspace, and that all of these vectors are linearly independent, then we can say that the set of vectors, we could call this set of vectors S, where, let me say, S is equal to V1, V2, all the way to Vn. It's equal to that set of vectors. We can then say, and this is the punchline, we can then say that S, the set S, is a basis for V. And this is the definition I wanted to make. If something is a basis for a set, that means that those vectors, if you take the span of those vectors, you can get to any of the vectors in that subspace, and that those vectors are linearly independent. So there's a couple of ways to think about it. One is there's a lot of things that might span for something. For example, if this spans for V, then so would, let me add another vector. Let me define another set. Let me define set T to be all of set S, V1, V2, all the way to Vn, but it also contains this other vector. I'm going to call it the let me call it the V special vector. So it's going to be essentially the set S plus one more vector, where this vector, I'm just saying, is equal to V1 plus V2. So clearly this is not a linearly independent set. But if I asked you what the span of T is, the span of T is still going to be this subspace. It's still going to be this subspace V. But I have this extra vector in here that made it non-linearly independent. This set is not linearly independent. So this is so T is linearly dependent. So in this case, T is not a basis for V. And I showed you this example because the way my head thinks about basis is, the basis is really the minimum set of vectors that I need
the minimum set, and I'll write this down. This isn't a formal definition, but I view a basis, we switch colors, as really the, we get a good color here, as a basis is the minimum, I'll put it in quotes because I haven't defined that, the minimum set of vectors that spans the space that it's a basis of, spans the subspace. So in this case, this is the minimum set of vectors, and I'm not going to prove it just yet, but you can see that, look, this set of vectors right here, it does span the subspace, but it's clearly not the minimum set of vectors, because the span of this thing, I could still remove this last vector here. I can still remove that guy, and then the span of what's left over is still going to get me to my subspace. It's still going to span my subspace V. So this guy right here was redundant. In a basis, you have no redundancy. Each one of these guys is needed to be able to construct any of the vectors in the subspace V. Let me do some examples. So let's just take some vectors here. Let's say I define my set of vectors, and I'll deal in R2. So let's say I have the vector 2 and 2, 3, and I have the other vector, let's say I have the other vector 7, 0. So first of all, let's just think about the span of this set of vectors. This is a set of vectors. So what's the span of S? What's all of the linear combinations of this? Well, let's see if it's all of R2. So if it's all of R2, that means the linear combination of this we could always construct anything in R2 with a linear combination of this. So if we have C1 times 2, 3 plus C2 times 7, 0, if it is true that this spans all of R2, then we should always be able to find a C1 and a C2 to construct any point in R2. And let's see if we can show that. So we get 2C1 plus 7C2 is equal to x1, and then we get 3C1 plus 0C2 plus 0 is equal to x2. And if we take this second equation and divide both sides by 3, we get C1 is equal to x2 over 3. And then if we substitute that back into this first equation, we get 2/3, I'm just substituting C1 in there, so 2/3 x2, right? 2 times x2 over 3 is 2/3 x2, plus 7c2 is equal to x1, and then what can we do? We can subtract the 2/3 x2 from both sides. Let me do it right here. So we get 7c2 is equal to x1 minus 2/3 x2. Divide both sides of this by 7, and you get c2. Let me do it in yellow. You get c2 is equal to x1 over 7 minus 2 over 21 x2. So if you've given me any x1 and any x2, where either of x1 or x2 are a member of the real numbers, we're talking about everything we're going to be dealing with right now is real numbers. You give me any two real numbers, I take my x2 divided by 3, and I'll give you your c1, and I take the x1 divided by 7 and subtract 2/21 times your x2, and I'll get you your c2. This will never break. There's no division by any of these, so you don't have to worry about these equaling to 0. These two formulas will always work. So you give me any x1 and any x2, I can always find you a c1 or a c2, which is essentially finding a linear combination that will equal your vector. So the span of S is R2. The span of S is equal to R2. Now, the second question is are these two vectors linearly independent? Are they linearly independent? And linear independence means that the only solution to the equation let me switch colors. The only solution to the equation C1 times the first vector plus C2 times the second vector
equaling the 0 vector, that the only solution to this is when both of these equal 0. So let's see if that's true. We've already solved for it. So if x1, in this case x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0, right? This is just a special case where I'm making them equal to 0 vector. If I want to get the 0 vector, c1 is equal to 0 over 3, so c1 must be equal to 0. And c2 is equal to 0 over 7 minus 2/21 times 0. So c2 must also be equal to 0. So the only solution to this was setting both of these guys equal to 0. So these two vectors, so S is also a linearly independent set. Linearly independent. So it spans R2, it's linearly independent, so we can say definitively that the set S, the set of vectors S, is a basis for R2. Now, is this the only basis for R2? Well, I could draw a trivially simple set of vectors. I could do this one. Let me call it T. If I define T to be the set 1, 0 and 0, 1, does this span R2? Can I, let's say I want to get to x1 and x2. How can I construct that out of these two vectors? Well, if I always just do x1 times 1, 0 plus x2 times 0, 1, that'll always give me x1, x2. So this definitely does span R2. So it definitely does span R2. Is it linearly independent? Well, I could show it to you. If you wanted to make this equal to the 0 vector, so if you want to make this equal to the 0 vector, if this is a 0 and this is 0, then this has to be a 0 and this has to be a 0. And that's kind of obvious. There's no way that you could get one of the other vectors by some multiple of the other one. There's no way you could get a 1 here by multiplying this by anything, and vice versa. So it's also linearly independent. Linearly independent. And the whole reason why I showed you this is because I wanted to show you that, look, this set T spans R2. It's also linearly independent. So T is also a basis. So T also a basis for R2. And I wanted to show you this to show that if I look at a vector subspace, and R2 is a valid subspace of itself, you can verify that. But if I have a subspace, it doesn't have just one basis. It could have multiple bases. In fact, it normally has infinite bases. So in this case, S is a valid basis, and T is also a valid basis for R2. And actually, just so you know what T is, the situation here, this is called the standard basis. And this is the standard basis. And this is what you're used to dealing with in just, regular calculus or physics class. If you remember from physics class, this is the unit vector I, and then this is the unit vector j, and it's the standard basis for two-dimensional Cartesian coordinates. And what's useful about a basis is that you can always, and it's not just true of the standard basis, is that you can represent any vector in your subspace. You can represent any vector in your subspace by some unique combination of the vectors in your basis. So let me show you that. So let's say that the set V1, V2, all the way to Vn, let's say that this is a basis for I don't know, just some subspace U. So this is a subspace U. So that means that these guys are linearly independent, and also means that the span of these guys, or all of the linear combinations of these vectors, will get you all of the vectors, all of the possible components, all of the different members of U. Now what I want to show you is each member of U can only be uniquely defined by a unique set of a unique combination of these guys. Let me be clear about that. Let's say that let's say my vector A is a member of our subspace U. That means that
A can be represented by some linear combination of these guys, right? These guys span U. So that means that we can represent our vector A as being C1 times V1 plus C2 times V2. These are vectors all the way to Cn times Vn, right? I want to show you that this is a unique combination. And to show that, I'm going to prove by contradiction. Let's say that there's another combination. Let's say I could also represent A by some other combination, D1 times V1 plus D2 times V2 plus all the way to Dn times Vn, right? Now, what happens if I subtract A from A? I'm going to get the zero vector. Let me subtract these two things. If I subtract A from A minus A is clearly the zero vector. It's clearly the zero vector, and if I subtract this side from that side, what do we get? We get, I'll do it in a different color, we get C1 minus D1 times V1 plus C2 minus D2 times V2 all the way to, I'm at the point on my board where it starts to malfunction, all the way to C, you can't see it, Cn minus Vn, it's showing up somehow, Cn minus, yeah, it's messing me up. Let me rewrite it on the left right here where it's less likely to mess up. The zero vector, I'll write it like that, is equal to C1 minus D1 times V1 plus all the way up to Cn minus Dn times Vn, right? I just subtracted the vector from by itself. Now, I told you that these are a basis. There's two things that mean when you say a basis. It says that these guys, the span of these guys makes this subspace, or the span of these guys is this subspace, and also tells you that these guys are linearly independent. So if they're linearly independent, the only solution to this equation, right, this is just a constant times V1 plus another constant times V2, all the way to a constant times Vn. The only solution to this equation is if each of these constants equals 0. So all of those constants have to be equal to 0. Over here, before it messed up, this has to equal 0, this has to equal 0. That was the definition of linear independence, and we know that this is a linearly independent set. So if all of those constants are equal to 0, then we know that C1, if this is equal to 0, then C1 is equal to D1, C2 is equal to D2, all the way to Cn is equal to Dn. So by the fact that it's linearly independent, each of these constants have to be equal to each other. And that's our contradiction. I assume they're different, but the linear independence forced them to be the same. So if you have a basis for some subspace, any member of that subspace can be uniquely determined by a unique combination of those vectors. And just to hit the point home, I told you that this was a basis for R2. And my next question is, and I just want to kind of backtrack a bit, if I just added another vector here, if I just added the vector 1, 0, is S now a basis for R2? Well, no. It clearly will continue to span R2, but this guy is redundant. This guy is in R2. This guy is in R2, and I already told you that these two guys alone span R2, that anything in R2 can be represented by a linear combination of these two guys. This guy is clearly in R2, so he can be represented by a linear combination of these two guys. So therefore, this is not a linearly independent set. This is linearly dependent. Linearly dependent. And because it's linearly dependent, I have redundant information here, and then this would no longer be a basis. So in order for this to be a basis, I kind of have to create the minimum set of vectors that can span, or the most efficient set of vectors that can span, in this case, R2. ဟုတ်ပါပြီဒါလေးကိုပြီးသွားတဲ့လူတွေလက်ထားမယ်နော်ညီမရင်ထိုးနေညီမရင်ထိုးလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီဟာသူပြောနေတာဒီ basis ကိုလည်းရှာ basis vector တွေကဘာလဲဆိုတာရှာတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ basis vector ရှာတဲ့နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ machine learning မှာသုံးတဲ့ခါကျရင် computation နဲ့အတွက်လည်းကိုယ်ပြန်တွက်ရတယ်ပေါ့နော် computation နဲ့အခုသွားကောဒီကိုမှာ beta တွေများလေကို redundant ဆိုတာဒီမှာပြောနေတာအပို့ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆို redundant ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝ duplicate ဖြစ်တာတို့ redundant ဖြစ်တာတို့ကွာမလိုအပ်တဲ့ information ကိုယူပြီးတော့ calculate လုပ်နေပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် redundant ဆိုတာဒီမှာပြောချင်တာ
ဒီမှာကြီးမှဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လို့ဒီအဲ့ဒါဆိုဒီ basic စကားလုံးကဘာဖြစ်လို့အရင်သုံးကြလဲဆို basic ဆိုတဲ့စကားလုံးကကွာဒီနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တိုက်တလားအဲ့ subset တွေမှာရှိတဲ့အားလုံးက construct လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ तू ဘာပြောရလဲဆိုတော့ the minimum set of better the span of basic better ပြောတာဒီမှာဆိုဒီနှစ်ခုနဲ့ရှိနေရှိတဲ့အားလုံးက construct လုပ်လို့ရတယ်ကတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုအားလုံးလို့ရှိကြမလို့ငါမှအခုလည်းဒီ B1 နဲ့ B2 ရှိပြီဆိုရင်ငါ B3 လည်းဆောက်လို့ရတယ် B4 လည်းဆောက်လို့ရတယ်သူမှ linear လေးခုနကဆိုရင်သူဒီမှာဆိုရင်ခုနကဒီဟာလေးကိုသူအဲ့ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး sorry ဒီဟာလေးမဟုတ်ခုနကဒီနေရာလေးမှာ ls သတိထားမြတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာလေးဆိုရင်တော့1ကိုဒီမှာဒီဟာဆို sorry နောက်ဆောင်လေးဒီမှာဒီဟာလေးဘယ်ကဒီနားလေးမှာလေးသူပြောရလေဒီဟာလို့စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေခုနကနော်ပြန်သွားပြီအော်ဒီဟာလေးကိုပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရှိနေုံနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ဟာအားလုံးဒီဟာလည်း construct လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီဟာဆိုရင်ဒီဟာသုံးအောင် construct လုပ်လို့ရတယ်1/7နဲ့မြောက်လိုက်ဒီဟာရဲ့ဒီဟာထွက်လာတာမျိုးလေအဲ့လိုပြောချင်တာဒီလို develop နှစ်ခုလောက်ကိုမှရှိပြီဆိုရင်ဒီ span လေးမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ဟာအားလုံးကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကကိုဒီ space ရဲ့လုံးဝ basis vector ပုံစံမျိုးပေါ့နော် basis ဆိုတာလုံးဝ linearly independent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကပြောနေတာဒီမှာ linearly independent နဲ့ dependent ဆိုတဲ့ဟာစကားလုံးအဲ့လိုဆိုအရင်လက်ချာမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော် dependent ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုအနည်းဆုံးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ constant တွေတစ်ခုခုကအနည်းဆုံး non zero ဟာတစ်ခုပါရင်ဒါပြောချင်တာဒါ dependent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအားလုံးလို့က0ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကဒီမှာဆိုအားလုံးလို့0ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါက independent ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒါတစ်ချက်ပြန် review လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးသွားရင်သူ dependent ဘာကိုပြောချင်တာလဲ independent ဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်အဓိကဒီမှာဆို dependent နဲ့ independent သူ့ theory ခဏမိတ်ထားသူတို့နှစ်ခုအဓိကအသုံးချနေဘာအတွက်လဲဆိုတာကွာ dependent ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော်တော်များ duplicate ဖြစ်နေတဲ့ information များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တိတ်ပြီးကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးကွာ machine learning practitioner တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ရှိပြီးသား information ကိုကွာနောက်တစ်ခုယူပြီးငါ calculate လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီဟာရဲ့ငါအတွက်လုံးဝအကျိုးမပေးတဲ့ information ပေါ့ duplicate ဖြစ်နေ redundant ဖြစ်နေတဲ့ information ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဆိုအဲ့လိုကဘာလို့လိုအပ်မလဲဆိုတော့ဒီ independent ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် independent ဖြစ်တာတွေများများလေးဒီကိုယ့်ရဲ့ feature မှာကွာဒီ neuron ကသူမသိတဲ့ information များများသိတာလေကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူက independent ဟာလေးပို့ရှာတယ်ပေါ့နော် dependent ဆိုတာတည်းကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီ better ရင်ပတ်သက်ပြီး dependent နဲ့ independent တွေဘာလို့လေးလာနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကို neural network မှာကွာ create လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကွာဒီ neural network ကိုကွာ information နဲ့သူ feed လုပ်တော့မှာလေသူထည့်တော့မှာလေအဲ့လိုထည့်မဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လို relationship မရှိတဲ့ဟာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ဟာကိုဆိုရင်သူကဒီဟာကိုပဲကိုဒီဟာကိုပြီးတော့လေဒီဟာကြီးပဲလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုဒါကိုပြီးတော့လေဒီဟာကြီးပဲလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုဒါပဲဒီဟာကြီးလေသူမကောင်းကန်းလုံးက progress မကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်သူပြောနေတာဒီကို information တွေက linearly independent ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုပေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီပထမ information မှာသူဒီဟာလေးကိုတစ်မျိုးလေးလာလိုက်မယ်နောက်တစ်မျိုးနောက်ဟာ information တစ်ခုမှာသူနောက်တစ်မျိုးဟာလေးကိုလာလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ရင်ကို model ပိုပြီးကောင်းတဲ့မျိုးပို့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုဒီ linearly dependent independent ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဆိုဒီဟာလေးတော်တော်များ metric calculation တွေလုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ concept လေးတွေကကို dependent ဖြစ်တာဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲပေါ့နော်independent ဖြစ်တာဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီသင်္ချာတွေမှတ်မိရသူ့ theory တွေအစားတွေမှတ်မိအောင်ထားလိုက်ကွာ machine learning အနေနဲ့ကွာဒီ linearly dependent ဖြစ်တာဘာကြောင့်သုံးရလဲဆို reason လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအုံနောက်တဲ့စစ်စစ်နေဒီက linearly dependent ဖြစ်တဲ့ဟာကျတော့အရင် duplicate ဖြစ်နေတာပေါ့နော် redundant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမလိုအပ်တဲ့ information တွေကိုကိုသိပြီးသား information ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ information ငါသိလဲဘာမှအကျိုးမထူးဘူးကွာအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါတွေရှောင်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး linearly independent လို့ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးအုံနောက်တဲ့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုထည့်ရစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုသူပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ basis vector တွေကသူကလောက linearly independent ဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ခုပေါ့ထပ်ပြောပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမရှိမဖြစ်ပဲတော့ရှိလို့ရှိရမှာဒီတစ်ခုဒီဟာဆိုရင်ကွာဒါမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့ကိုဒီဟာလေး construct လုပ်လို့ရတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါသိရင်မပါဘူးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟို basic vector ဒီ space ရဲ့ basic vector လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုလုံးကဒါလုံးဝအဓိကကောင်းနေပေါ့နော်တို့နှစ်ခုမပါလို့မရဘူးနှစ်ခုမပါဘောမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးအဲ့လိုလေးမှတ်သားစေချင်ပါတယ်လို့ငါတို့ညီမလေးဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းတာ question ရှိတာလည်းဆိုမေးပါအဲ့ဒါဘယ်ဟာလေးပြန်ရှင်းရမလဲနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းမြန်သွားတာဖြစ်ပါပြီ LS ကိုပြန်ပြောပါအဲ့ဒါပြောရင်လည်းလုံးဝ excited တွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်သွားတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနားမလဲတာဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုပြန်မေးပါလို့မောင်လေးတို့ခဏနေနားလေလား linearly dependent နဲ့ independent ကိုလေတစ်ချက်တော့မောင်လေးနားလေလို့လည်းဆိုပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ဘလို့နားလေွားလဲပေါ့နော်မောင်လေးထုတ်ခိုင်းလိုက်နာမည်ခေါ်ပါတော့မယ်ဒီနေ့လူနေရဆိုတော့တော့နာမည်ခေါ်ပြီးချတော့မှာအဲ့လိုကြားလာမောင်လေးသူ speaker ပြဿနာတက်နေတယ်မောင်ညီမရင်ထူသွားပါရင်လုပ်ပြလိုက်ပါညီမရင်ထူကြားတယ်ညီမ hello အားလုံးမြင်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ် okay နောက်တစ်ယောက်သွားပါပြီကိုဖြိုးရေလောက်ပါအောင်ကိုဖြိုးနည်းနည်းကို linearly dependent နဲ့ independent ကိုဘယ်လိုလေးနားလဲလိုက်လဲတစ်ချက်လောက် LS ကိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းနားလဲအောင်မောင်လေးဘယ်လိုနားလဲလိုက်တစ်ချက်လောက်ပါနောက်မှလည်း speaker တွေဖွင့်လို့မရတာဟုတ်ပါပြီကြားလာမောင်လေးတစ်ချက်လောက်ကိုနားလဲလို့ပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ဒီ independent နဲ့ dependent နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာပြောချင်လဲကိုနားဘယ်လိုလေးပွင့်သွားလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်နော်linearly independent ကကြတော့သူကဆက်မှုမရှိဘူးလေဒီ factor နှစ်ခုက
Copy. Linearly dependent ကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်စပ်မှုရှိရပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ပြောရမယ်လို့ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ချက်မှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုကနဲ့တစ်ခုတုံးနောက်တစ်ခုကတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ dependent ဖြစ်တဲ့ vector တွေကတိတ်ပြီးအသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဟုတ်ပါပြီမဆွေတော့မှမအားလို့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်C1 C2 အကုန်လုံးက0ရရင် independent ဟုတ်တယ်C 0တစ်လုံးလေးရရင် dependent လားဟုတ်သူက0တစ်လုံးမဟုတ်သူကအနည်းဆုံး0နဲ့အနည်းဆုံးတစ်လုံးတစ်ခုလားမသိဘူးသူကနန်း0မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြောနေတာကွာအခု C1 C2 C3 ရှိရဆိုပါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒါပေမဲ့ C1 နဲ့ C2 ကတော့0ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ C3 က0မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းသူက dependent ဖြစ်နေတယ်ဒီ independent မဟုတ်ပါတကယ်လို့ independent ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးလိုက0ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါတစ်ခုက constant ကတကယ်လို့0မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြောချင်တာငါနေဒီ vector တစ်ခုသုံးငါနဲ့ဒီဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောနေတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကွာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ vector နဲ့ဒီပါနဲ့က constant ဖြစ်နေတယ်သူ့မှာ0မဟုတ်ပဲနောက် number တစ်ခုကရှိနေတယ်ကိုဒီဟာဆိုရင်ကွာဒီ7ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဒီဟာကိုဒီဆောက်လို့ရတယ် 1/7 နဲ့စားလိုက်ရင်ဒီဟာပြန်မထွက်လာဘူးလားခုကွာ 1/7 နဲ့စားလိုက်ရင်အဲ့ဒါဆိုဘာထွက်လာမလဲ7 ထွက်လာမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာမျိုးသူကဒီမှာဆိုရင် C ကဒီ vector အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဒီတစ်ခုလုံးဆိုမယ်ဆိုဒါကတော့ဒီဟာနဲ့တစ်ခုဆိုတော့ independent မဟုတ်ဘူး dependent ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဟာ constant လုံးဝ0မဟုတ်တဲ့ constant တစ်ခုနဲ့ပေါ့ဝင်မြောက်ရင်ဒီဟာထွက်လာနိုင်တယ်လေတကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ vector တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီ3ခုသူပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ0 non 0တစ်ခုကပါခဲ့လို့ရှိရင်သူက0နဲ့ non 0ပဲအဓိကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ concept ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော် vector ထဲမှာ non 0တစ်ခုက concept တစ်ခုရခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဟာ dependent ဖြစ်တယ်ဆိုသူပြောလိုက်တယ်သူကဒီဟာနဲ့ဘယ်လိုမှဒီ2နဲ့7ရအောင်ဘယ်လိုမှလုံးဝမြောက်လို့မရဘူးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုဒါ non 0ပုံစံမျိုးပေါ့အားလုံးလို့0ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီဟာ independent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ့0ပေါ့နော်အဓိကဒီကnon 0နဲ့0မှတ်တာပေါ့နော်0အားလုံးလို့0ဆိုရင် independent အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီနေ့တော့အရင်ကောင်းမစားပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်း intuition ကိုသိချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာတွေလုံးနေကြဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းဆို linear တွေ non linear တွေရှားတဲ့ဟာကိုလည်းဆို machine learning နဲ့ပြန်ပြီး concept ပြန်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒါဒီ theory တွေအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ theory တွေအဲ့လိုလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအောက်နောက်လေးထည့်တော့ထည့်တာပေါ့နော်ဒီကဘာကြောင့် dependent ရေးပါပေါ့ရေးပါမှုပေါ့နော် independent ရေးပါမှုအဲ့ဒါလေးကိုအုံနောက်တင်မှာပေါ့နော်နောက်ပြန်လည်းဆို apply လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေအောင်လို့လေ machine learning နဲ့ဒါကိုနီတော့အဲ့ဒါဆိုဒီက intention ဒီဟာလေးလာများ machine learning ကိုပိုနားလဲသိချင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဆိုပို့ပြီးတော့အုံနောက်တွေဝင်လာအောင်ပေါ့ကိုသိရတဲ့ machine learning တွေလည်းပို့ပြီးတော့အုံနောက်တွေပြန်ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်အမှန်ပြန်မှာဒီဟာကလည်းဆိုမနေ့ကကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုတို့မျိုးစီနဲ့နန်းစီတို့လေးပြောရတယ်ဟုတ်တယ်တော်လေးပြောရတယ်ဒီပါမောင်လေးဝင်ရဒီနေ့နေတဲ့နောက်ကြတယ်ဗောနော်လေးအဆင်ပြေတာလည်းဒီကြောင်ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲပြေပါပြီးပြန်တယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုဗီဒီယို recording ပြန်ကြည့်လိုက်နော်လည်းပြန်တင်ပြလိုက်ပါမယ်လို့အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီမှာရအောင်လေဟုတ်ပြီလားဒီဟာကြောင့်နောက်ဒီ drop နဲ့ cross product မထင်အောင်ဒီဟာတော်တော်လေးကြာတယ်60မိနစ်20တော်တော်လေးကြာတယ်နော်မထင်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါပဲတည့်နည်းနည်းစီသွားကြတာပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ခုတော့နားလဲပါ subspace ဆိုတာပါပြောလဲကိုနည်းနည်းနားလဲပါပြီပေါ့နော် basis ဆိုတာလုံးဝ duplicate မရှိဘဲနဲ့လုံးဝသူတို့တစ်ခုကမပါမဖြစ်အကောင့်တွေပဲလုံးဝစုထားတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော် basis ဆိုအဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ဒီနေ့ lesson အတင်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝဒီနှစ်ကားကလုံးဝ main ကောင်းနေဟုတ်ပါပြီဆက်တာပါအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ပဲဒီမှာရအောင်နော် electro recording ဆိုပါ